6 is from China. Это из Китая. Chile is Indian. А Чили из Индии. And this is Muzulmanski. А это мусульманский. Jai Bhakti Bring Govinda Swami Maharaj Ki!
Sri Guru Sri Paratamam Shri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sakarajatam Sahagana Raghunathanditam Stam Sajivam Sadvaitam Saavadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pradan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvasisha Sunyavadi Paschatcha Dejitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Pancha Kapatarubhyascha Kipa Sindhuvaibhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Gauravat Yamrita Sabya Prashvayanata Kandara Vidivat Pujayam Chakre Vihita Yahanasanam Gauravadyantrita Sabya Gauravadyantrita Sabya Rashtrayanata Kandara Rashtrayanata Kandara Vidivat Pujayam Chakre Vidivat Pujayam Chakre Vihita Dhyahanasanam Grihita Dhyahanasanam Gauravadyantrita Sabya Rashtrayanata Kandara Vidivat Pujayam Chakre Vihita Dhyahanasanam Gauravadyantrita Sabya Rashtrayanata Kandara Vidivat Pujayam Chakre Vihita Dhyahanasanam Gauravadyantrita Sabya Ashananata Kantara Vidivat Pujayam Chakre Vihita Dhyahanasanam
Sabya Gaurava Vyantrita Savya Rashayana Takandara Rashayana Takandara Vidivat Pujayam Chakre Vidivat Pujayam Chakre Vishitathyarthanasana Viditatyatanasana Gaurava Vyantrita Savya Rashayana Takandara Vidivat Pujayam Chakre Viditatyatanasana Gaurava Vyantrita Savya Gaurava Vyantrita Savya Rashayana Takandara Vidhivat Pujayam Chakre Vidivat Pujayam Chakre Viditatyatanasana Viditatyatanasana Gaurava Vyantrita Savya Gaurava Vyantrita Savya Rashayana Takandara Rashayana Takandara Vidhivat Pujayam Chakre Vidivat Pujayam Chakre Viditatyatanasana Viditatyatanasana Gauravat Gauravat Величие, Величие Yantrita Янтрита полностью, Sabya Савья самый благовоспитанный, Самый благовоспитанный Rashraya Рашая со смирением, Со смирением Anatakandara Анатакандара склонившись, Склонившись Vidivat Видива согласно указаниям шастры, Согласно указаниям шастры Pujayam Пуджая поклоняясь, Поклоняясь Chakre Чакре совершил, Совершил Vigita Видита принимая, Принимая Adi Ади включая, Включая Arhana Архана принадлежности для приема гостей, Принадлежности для приема гостей Asanam. Асана сиденье. Сиденье When the great sages accepted their reception according to the instructions of the Shastra, and finally took their seats offered by the king, influenced by the glories of the sages, immediately bowed down. Thus he worshipped the four Kumaras. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразив им свое почтение. The four Kumaras are Parampara spiritual masters of the Vaishnava Sampradaya. 4 кумары являются духовными учителями одной из вайшнавских сампрадай. Out of the four Sampradayas, namely Brahma Sampradaya, Sri Sampradaya, Kumar Sampradaya, and Rudra Sampradaya, the dispensation of spiritual master to disciple known as the Kumar Sampradaya is coming down from the four Kumars. Существует 4 сампрадая, цепи ученических преемственностей, в которых знание передается от учителя к ученику: Брахма сампрадай, Шри сампрадай, Кумара сампрадай и Рудра сампрадай. Одна из них, а именно Кумара сампрадая, ведет начало от 4 кумаров. As it is said by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shakshat Hadith Tena Samasta Shastra, the spiritual master or the Parampara Acharya should be respected exactly like the Supreme Personality of Godhead. Шрила Вишваната Чакраварти Такур говорит: духовному учителю Парампарачарье следует оказывать те же почести, что и Верховной Личности Бога. The word Vidivat is significant in this verse. Особое внимание следует обратить на употребление в этом стихе слова «видхива». This means that Prithu Maharaj also strictly followed the injunctions of the Shastras in receiving a spiritual master or acharya of the transcendental discipline succession. Оно указывает на то, что, принимая духовных учителей или ачарьев, принадлежащих к трансцендентной цепи ученической преемственности, Махараджа Паритху строго следовал предписаниям шастры. Whenever an acharya is seen, one should immediately bow down before him. Увидев ачарью, человек должен тут же поклониться ему.
Prithu Maharaj did this properly. Therefore, the word used here are prashrayana dekandara. Out of humility, he bowed before the Kumaras. Именно так поступил Махараджа Притху. Как сказано в этом стихе, Прашраяна Такандхара, исполненный смирения, он склонился перед кумарами. So as Vaishnavas, we have different functions and aspects of our life. Итак, будучи вайшнавами, у нас есть различные аспекты нашей жизни. One aspect is called achara, Один аспект называется ачара, and one is called prachara. а другой аспект называется прачара. The achara is the etiquette and the behavior of the Vaishnavas. Ачара – это этикет и поведение вайшнавов. And the prachara is the preaching activities of the Vaishnava. А прачара – это проповедь вайшнавов. Because the Vaishnava is meant to give spiritual education to people in society. Поскольку вайшнав предназначен для того, чтобы давать духовное образование людям в обществе. In Bhagavad Gita, in the 18th chapter, И в 18 главе Бхагавад-гиты Lord Krishna explains that no one is more dear to him than one who is preaching Bhagavad Gita to the devotees. Господь Кришна говорит, что нет никого более дорогого ему, чем тот, кто проповедует Бхагавад-гиту его преданным. So the actual business of our life И истинной целью нашей жизни is to preach and to educate. является проповедь и образование. And we can see the lives of all of our Vaishnavacharyas. They gave themselves for educating people. Если мы посмотрим на жизни всех наших ачарьев, мы увидим, что они отдали свои жизни для того, чтобы образовывать людей, давать знания. Srila Prabhupada gave himself 100% for educating people in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада на 100% отдал себя, чтобы давать людям сознание Кришны. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was totally immersed in teaching people Krishna consciousness. Шри Бхактисиданта Сарасвати Такур, он был полностью погружен в то, чтобы обучать людей сознанию Кришны. In fact, it's described that earlier in his life, Srila Bhaktisiddhanta, he took a vow to chant the holy names. Фактически описывается, что в начале своей жизни Шрила Бхактисиданта он принял обет воспевать святые имена. He took a vow to chant the names some millions of times every month. Он взял такой обет, что он будет воспевать святые имена несколько миллионов раз в месяц. So he went to Mayapur Dham. И тогда он отправился в Майяпур-Даму. At that time, Mayapur was not developed. В то время Майяпур он еще не был развит. And he went and he sat down in one jungle-like place in Mayapur. И он сел в одном месте в джунглях в Майяпуре. And he just had one straw hut that he was sitting inside of. И у него лишь была соломенная хижина, в которой он там сидел. And from morning till night, he would just chant the holy И name. с утра до ночи он воспевал святое имя. And sometimes the rain would come. Иногда начинался дождь. And it's described that the rain would go right through his thatched hut. И описывается, что прям сквозь крышу этот дождь проходил. So he used to sit inside his hut with an umbrella on his head И он обычно сидел в своем доме вместе и держал над головой зонтик, to keep from getting himself wet. чтобы не промокнуть. And he was just absorbed in Nam Bhajan, Он просто был погружен в намабаджан, or the worship of the holy name. или в поклонение святому имени. But then one day, his Guru Maharaj came to that place. Но затем однажды его гуру Махарадж пришел в это место And he said, "What are you doing here?" и спросил его, чем ты здесь занимаешься? And he said, "Well, I've taken a vow to worship the name by chanting so many millions of names per month." А он сказал, ну вот я дал такой обет, что буду воспевать несколько миллионов имен Праман. And Srila Gorkishore looked at him. И Шри Гуру Кишор посмотрел на него He said, "You're so intelligent person. и сказал, ты такой разумный человек, You should be out preaching. ты должен быть проповедником. Give your life for spreading the holy name." Отдай свою жизнь на распространение святого имени. This is interesting Это очень интересно, because Srila Gorkishore, he was a great renunciate, поскольку сам Гуру Кишор, Шри Гуру Кишор, он был великим отреченным, and he used to live in seclusion, и он жил в уединении, and he would remain absorbed in chanting the holy name. и он оставался погруженным в воспевание святых имен. It's described at the end of Srila Gorkishore's life И описывается, что в конце жизни Гуру Кишора that he wanted people to
stop bothering him when he was chanting the holy names. Он хотел, чтобы люди прекратили его беспокоить во время воспевания святых Because имен. people knew that he was a saint, Поскольку люди знали, что он был so святым, they were always going down to him there saying, "Oh, please give me blessings, please give me blessings." поэтому они всегда приходили к нему и говорили: «О, пожалуйста, дай мне благословение, дай мне благословение». So he couldn't find any peace in chanting because people were always coming to him. И он не мог никогда в мире посидеть и просто воспевать, поскольку люди постоянно приходили к нему. So he used to go to the place in Navadvip where the people would throw their garbage. И поэтому он обычно отправлялся в место в одном в Навадвипе, где люди обычно мусор выкидывали. And he would sit in the midst of the garbage and he would chant japa. И он садился в середине этой кучи мусора и воспевал джапу, So that people wouldn't come and bother him. так, чтобы люди не могли пойти и побеспокоить его. And even at the very end of his life, he had no bhajan place. И даже в самом конце его жизни у него не было места для баджана. So they had just made one dharmshala in Navadvip. They had just made one hostel, religious hostel. И там сделали одну гостиницу в Навадвипе. And so they requested that he come live in that dharmshala. И попросили, чтобы он пришел и жил в этом дharmшале. He said, "Harasho." Он сказал: «Хорошо». So what he did is he went to the dharmshala И он отправился в эту дharmшалу. and he went to the latrine, И зашел в туалет. and he went inside of one of the toilet stalls. И когда он зашел в этот туалет, He locked the door from the inside. он снутри закрыл дверь He said, "Now leave me alone. I want to do my job." и сказал: «Оставьте меня в покое, я хочу успевать джапу». And they say, "But we have a nice room for you." Но они сказали: «Но для вас есть другая прекрасная He комната». said, "This room is perfectly Он alright. сказал: «Эта комната просто совершенно подходит, Now leave me alone. поэтому оставьте меня I just дома. want to chant japa." Я просто хочу успевать джапу». One time there was one incident where Srila Bhaktivinoda Thakur was trying to get Srila Gorkishore Das Babaji. И однажды был такой случай, когда Шрила Бхактисиданта Такур, он собирался, Bhaktivinoda Thakur Бхактивинода Такур, was trying to get Gorkishore он пытался найти Гуру Кишор, because he wanted him to come to Calcutta for some function. поскольку он хотел, чтобы он приехал в Калькутту для одной церемонии. And so I think that Gorkishore actually went to Calcutta, Я думаю, что Гуру Кишор на самом деле отправился в but Калькутту, then he didn't want to attend the function. но он просто не хотел посетить вот эту So церемонию, many high society people would be there. поскольку там было очень много людей из высшего So общества. then he ran away from Bhaktivinoda Thakur И затем он убежал от Бхактивинода Такура, because he just wanted to sit and chant japa. поскольку он просто хотел сидеть и воспевать джапу. So when he ran away from Srila Bhaktivinoda, where did he go? И когда он убежал от Шрилы Бхактивинода, куда он отправился? He went to Kalighat, Он отправился на Каликхат. where all the prostitutes stay in Calcutta. Там живут все проститутки Калькутты. And he went and he stayed on the front porch of a very famous prostitute. И он He sat on the front porch of a very famous prostitute. сел там где-то около одной очень известной проститутки. And he just sat there chanting japa. И он просто сидел и воспевал джапу. He said, И он сказал: Bhaktivinoda Thakur is such a gentleman. He'll never come to this place. Бхактивинод Такур, он такой джентльмен, что никогда не пойдет в это место. So he just wanted to have total absorption in the name of Krishna. Он просто хотел полностью погрузиться в святые имена Кришны. But he went to his disciple Но он пошел к своему ученику and he told his disciple, "Go and и preach." сказал своему ученику: «Иди и проповедуй». That means even in the heart of that renunciate, Это означает, что даже в сердце этой отреченной личности there was this strong spirit to spread the glories of Krishna. находился дух распространения славы Кришны. Or you look at the life of Thakur Bhaktivinoda. Или посмотрите на жизнь такого Бхактивинода. When he appeared in the world, practically the Chaitanya cult had been lost. Когда он появился в этом мире, практически культ Чайтани был утерян. It's described in Chaitanya Charitamrita. В Чайтани Чаритамрите описано, Immediately after the disappearance of Gauranga Mahaprabhu, что сразу после того, как Гауранга Махапрабху покинул этот мир, 13 different varieties of Apasampradaya Sahaji groups emerged. появилось 13 различных апасампрадай групп Сахаджи. They had the Gauranga Nagaris and the Bals and so many different groups that were perverting the
philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. И появилось так много различных групп, которые извращали философию читания Махапрабху. So practically the pure following of Lord Chaitanya had been lost. И практически чистое исследование Господа читания было утеряно. And anyone who was practicing purely, they lived in so much seclusion that you couldn't find them. А те, кто практиковали это в чистоте, они жили в таком уединении, что никто не мог найти их. Maybe they were living in some hidden corners of Almaty or someplace in Bengal. Может быть, они жили в каких-то скрытых уголках Новодвипа и некоторых мест Бенгалии. Or they were hiding themselves in different corners of Vrindavan and they were performing their devotional service. Или прятались в различных местах Вриндавана и исполняли свое преданное служение. But most of the people that were calling themselves Vaishnavas were not Но Vaishnavas. большинство людей, которые называли себя вайшнавами, не были And вайшнавами. they were actually performing a lot of perverted activities in the name of Lord Chaitanya's movement. На самом деле они занимались различной извращенной деятельностью от имени движения Господа And then Чайтаньи. Srila Bhaktivinoda Thakur appeared in the world. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур появился в этом And мире. Srila Bhaktivinoda, he was a great scholar. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он был очень великим ученым. He was a highly placed person in the government at that time. В то время у него в правительстве было очень высокое положение. As you have to remember, at that time India was subjugated by the British. Если помните, в то время Индия, она была завоевана, And была под покровительством Британии. the objective of the British was to educate the Indians А целью англичан было дать образование индийцам. that Vedic culture was the culture and religion of heathens. Такое ж... Heathens. Kafirs. Что... The British wanted to teach Они хотели научить индийцев, что ведическая культура was the culture of heathens. была скрытой культурой. So what would the British do? И что же сделали англичане? The British, they would find like the most educated person Они нашли самую образованную личность, находили. and they would teach them how to drink tea Учили эту самую образованную личность, как пить чай, and how to eat beef как есть говядину, and how to dress like a British и как одеваться, как одеваются англичане, and how to speak with a British accent. и как говорить с английским акцентом. And then they would give them a big post in society. А затем они давали им большое положение в обществе. Because the British, they must have read Bhagavad Gita. Поскольку они читали Бхагавад-гиту, And Gita Krishna says, Yad Yada Charati Shreshtas. а в Гите Кришна говорит, That whatever achar, whatever activity is shown by the greatest man, all the common men will follow. какую бы ачару или деятельность не совершал великий человек, все обычные люди последуют ему. So they would put educated people in the high positions. Таким образом, они ставили образованных людей на высокие, давали им высокое положение. Just like Srila Prabhupada told a story one time. Так же, как одна Шрила Прабхупада рассказал историю. That there was one man from Calcutta. Жил-был человек в Калькутте. His name was Lord Asutosh Mukherjee. Его звали Sir господин or Lord? Sir Asutosh Mukherjee. Ашатош Мукherjee. And during the Second World War, В течение Второй мировой войны one British man asked Mukherjee, один англичанин спросил Мукherjee, Mukherjee, сказал: Мукherjee, if the Germans or the Japanese were to attack Calcutta now, what would you do? если бы немцы и японцы атаковали Калькутту сейчас, что бы вы сделали? Mukherjee said, I would stop everything Мукherjee сказал: я бы прекратил все and I would invite them to have tea. и пригласил их попить чаю. And the British man said, well, why would you do that? А англичанин спросил: почему бы вы сделали это? Because this is what the British have taught us to do. А он сказал: а это то, чему научили нас англичане просто. So Srila Bhaktivinoda Thakur was such a astounding person in the Bengali society at that time. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур, он был такой известной личностью в обществе бенгальского в то время, That he actually became a magistrate. что он на самом деле стал мировым судьей. And at that time, the position of magistrate was like
governor, practically speaking. А в то время положение мирового судьи это было почти равно положению правителя. So he was a very educated personality. Итак, он был очень образованной личностью. He studied all of Western literature and philosophy at the time. Он изучил все западные философии и все писания того He времени. made in-depth study of Bible and Quran. Он изучил Библию и Коран. And then he met some saints. И затем он встречался с некоторыми And святыми. these saints were studying Srimad Bhagavatam. Эти святые изучали Шримад Бхагаватам. And when he heard discussion on the Bhagavatam conducted by saints, И когда он услышал обсуждение Бхагаватам этими святыми, then his consciousness was started becoming transformed. то тогда его сознание начало меняться. And then later, after having an in-depth study on Srimad И Bhagavatam, после того, как он глубоко изучил Шримад Бхагаватам, he came in contact with Sri Chaitanya Charitamrita. он встретился с Чайтаньей Чаритамритой. Now you have to understand that at that time, which was only about 100 and maybe 110 years ago or 120 years ago, it was practically impossible to find a copy of Chaitanya Charitamrita. Практически говоря, где-то 110-120 лет назад было невозможно найти копию Чайтаньи Чаритамриты, The Chaitanya cult had become so degraded. поскольку культ Чайтаньи он настолько деградировал. But then he found this copy of Chaitanya Charitamrita, Но затем он нашел эту копию Чайтаньи and Чаритамриты he read the philosophy и прочел эту философию and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. и учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Sri Gauratai Ki Jai. He read the philosophy and teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Итак, он прочел философию и учение Шри Чайтаньи Махапрабху. And simply upon reading, he became overwhelmed with ecstatic love for Krishna. И просто прочтя это, он исполнился экстатической любви к Кришне. And he said there's no philosophical conclusion which is supreme to the philosophical conclusion which is given in the Chaitanya cult. И он сказал, нет никаких более высоких философских заключений, которые даны в философии культа Господа Чайтаньи. So then, in his mind, he said there's only one thing to do. И затем в своем уме он подумал, что существует только одна вещь, которую And необходимо that's to делать. spread the teachings of Chaitanya throughout the world. И эта вещь распространять учение Чайтаньи по всему And to миру. revive the pure practices of the Gaudiya Sampradaya. И возродить чистую практику Гаудии Сампрадаи. So his mind just became immersed in preaching. И его ум, он просто погрузился в проповедь. And he was so phenomenal person Он был такой феноменальной личностью, that he would write philosophical works explaining the Chaitanya Siddhanta or conclusion of Krishna consciousness. что он писал он писал работы, в которых он объяснял читание Сиддханту или заключение Господа Чайтаньи философски. Then he'd put the philosophy on the side. Затем он убирал в сторону философию Then he'd start writing as a novel. и начинал это писать как какой-то рассказ, новеллу. He would put all of the philosophy in terms of a novel. И тогда он эту всю философию он вкладывал в этот рассказ. He wrote one very famous book called Jaiva Dharma, Он написал одну очень-очень известную книгу, которая называется Джайва Дхарма. which is like, he wrote it in a novel form, but it contains every aspect of our philosophy from A to Z. Он написал это в форме новеллы, но она содержит все аспекты нашей философии. And then he would put that aside, И затем он это убрал в сторону. and he'd start writing poetry. И начал писать стихи. And he wrote so many books И он написал так много стихов, of poems and verses книг стихов, describing the philosophy of the Chaitanya Sampradaya. где он описывает в этих стихах философию Чайтаньи He Сампрадаи. wrote this Gita Mala Он написал Гитамалу and Kalyana Kalpa Guru и Кальяна Калпатару, and Sharanagati. и Шаранагати. So hundreds and hundreds and hundreds of poems that he wrote. И существует сотни и сотни и сотни стихов, которые он написал. And he was so clever person Он был таким умным человеком, that at that time the balls, что в то время balls, быки, they were
they were a group of sahajiyas. Балс, это были такая группа сахаджиев. And they were very famous for their bhajans and songs. Они были очень известны своими баджанами. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he would take the popular melodies of the Bals И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур брал популярные, их популярные мелодии, and he would put his poetry to it. и тогда накладывал на нее свои стихи. And then everyone would start singing the proper siddhanta. И все начинали петь настоящие сиддханты. So clever personality. Такая умная личность. So many of these songs that we sing, they're the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur. И вот очень многие песни, которые мы поем, их написал Шрила Бхактивинода Тхакур. So his mind was simply immersed in preaching. И так его ум был просто погружен в проповедь. So this is like, so we can see it's going all through our sampradaya. И мы можем видеть это, как это происходит в нашей сампрадае. And it goes right through the sampradaya, through the parampara, all the way back to Krishna. И это идет назад по всей сампрадае, назад к Кришне. And it's Krishna's objective that we in the material world be educated about Krishna consciousness. И целью Кришны является, чтобы мы в этом материальном мире получили образование о сознании Кришны. So that we will give up our attachment to material existence. Чтобы мы могли оставить нашу привязанность к материальному существованию. So naturally, since we're all the followers of Srila Prabhupada, we have this mood and we have this spirit. Естественным образом, поскольку мы все являемся последователями Шрилы Прабхупады, мы обладаем таким умонастроением и духом. Just like I mentioned the other day, Как на днях я упомянул, we may come to Krishna consciousness for different reasons. мы можем прийти в сознание Кришны по различным причинам. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says that there are 4 types of pious men who approach me to begin their devotional service. И в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что существует 4 типа людей, которые приходят ко мне, чтобы начать свое преданное He служение. says one type of pious man is a person who's distressed. Он говорит, что первый тип людей – это те люди, которые испытывают And he страдания, looks to me for some relief. и они обращаются ко мне для каких-либо облегчения. And another type of pious man is a person who needs some material wealth. А другой тип людей – это те люди, которым нужно богатство материальное. So he looks to me И он тоже обращается ко мне. and I provide him. И я снабжаю его всем. And then there's another type of person who's curious about spiritual life. И также есть другой тип людей, которые любопытны в духовной And жизни. he says, I satisfy his curiosity И он говорит, я удовлетворяю их and любопытство, I purify him. я очищаю их. And then the 4th type of person is the actual jnani. А 4-й тип известен как истинный гьяни. A person who wants scientific knowledge of the soul and the supersoul. Это человек, который хочет получить научное знание о душе и сверхдуше. So Krishna says, I satisfy them and I purify them. И Кришна говорит, я удовлетворяю их желания и очищаю их. So we may have come to devotional service because we fall into one of those categories. Итак, мы, может быть, пришли в преданное служение в соответствии с различными этими категориями. If you get the bee agitated, then he'll sting me. She was swatting the bee. Если ее не образовать, сейчас она укусит меня. He may not know that I'm Bringa. Она может не знать, что я Бринга. Or maybe he just came because he heard that there was a 90-kilo Bringa in the temple room and he wanted to see it. Или может просто она услышала, что здесь в храмовой комнате сидит 90-килограммовый Бринга и хотела увидеть его. Oh, such a big Bringa is Такой there. Бринга сегодня здесь I большой. should go give my respects Я должна пойти почтение своей, because I'm a small Bringa. поскольку я маленькая Бринга. So, people may come to devotional service because of some material hankering. Итак, люди могут прийти к преданному служению из-за каких-то материальных желаний. Because we have material hankering, it means that we're not pure. Поскольку у нас есть материальные желания, это означает, что мы нечисты. And when Krishna says that those 4 types of men approach him, he knows that they're not pure. И когда Кришна говорит, что эти 4 типа людей, они приходят к нему, он знает, что они нечисты. But that doesn't bother Krishna. Но это не беспокоит Кришну. Krishna likes it because they're approaching him to become fulfilled. Кришне нравится то, что они обращаются к нему для того, чтобы выполнить вот эти If a все person желания. approaches a demigod, Krishna doesn't like it. Если человек обращается к полубогам, Кришне не нравится это. He says, Kamaistaiste rityajnana prapadyante niyadevata.
He says if you have kama Он говорит, если у вас есть кама, in your consciousness, if you're lusty, и если в вашем сознании you'll approach a demigod to be fulfilled. вы обладаете вожделением, тогда вы обращаетесь к полубогам, чтобы они выполнили ваше And then желание. he says, then in another verse, he says that that person who approaches the demigod is alpamedicine. А в другом стихе он говорит, что человек, который обращается к полубогам, он является алпамедхасом. Alpa means little, Алпа означает мало. just like where Shushuban, where he comes from. Вот откуда Шушубан приехал. If you go to his place to have prasadam, they'll put so much rice on your plate. Если вы отправитесь в то место, где он живет, вам положат очень много просадов на тарелку. In Bengal, the people, they love to eat rice. И риса положат. И там они в Бенгале очень любят есть If you рис. visit any temple in Bengal, they'll say, oh, take Mahaprasad. Если вы отправитесь в какой-нибудь храм в Бенгале, они скажут, о, примите Махапрасад. Oh, Mahaprasad. И вы думаете, о, And your brain Махапрасад. starts thinking И kachori, ваш ум начинает думать, laddu. качу. And then you sit down and the Mahaprasad comes and it's doing like 1 kilo of rice. Вы садитесь, тут приносит Махапрасад, думаете, килограмм риса. But, so then, if you want them to only put a little, you can't say chut-chut and they'll understand. Если вы хотите лишь немножко, вы не можете сказать чуть-чуть, и они поймут это. But you have to go alpo alpo, Надо говорить там алпа-алпа, alpo alpo, алпа-алпа. and then they just put a little bit on your И plate. вот тогда они немножко положат вам на So тарелку. Krishna says that demigod worshipper is alpamedicine. И вот Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, они алпа-медаса. Medicine means intelligence Медасом означает разум, or brain substance. или мозговая субстанция. And Krishna says these guys that worship the demigods, И Кришна говорит, эти парни, которые поклоняются полубогам, they have such little brains. у них так мало мозгов. Why? Почему? Because they're going to the demigods to ask for something. Поскольку они обращаются к полубогам, чтобы попросить чего-либо. But they don't know that I'm the guy that holds the key to the storehouse. Но они не знают, что у меня на самом деле вот этот ключ от всех этих складов. I'm in charge of the go down. И это I'm in charge of the storehouse. я отвечаю за этот дом, за этот склад. So why are they approaching a demigod? Тогда зачем они обращаются к полубогам? Because the demigod, he has to fill out the form, Поскольку полубог, он должен там заявку заполнить. and he has to approach me and submit the form, Он должен прийти ко мне, дать эту заявку. and then I give it to the accountant checks everything, И тогда я даю это счетоводу, он все проверяет. and then the auditor, he checks the price on it, А другой там пишет цену на чеке. and then if everything's approved, then I put my signature on И it. когда все верно, тогда я свою подпись ставлю. And only then does the demigod get it, И только тогда полубоги получают ее. and then he gives it to the person that has that pea-sized brain in this world. И отдают этому человеку, у которого мозг размером с горошину. So Krishna says, don't approach demigods. И Кришна говорит, не обращайтесь к полубогам. But even if you have a material desire, Но даже если у вас есть материальное желание, just understand that I'm the source of everything, просто поймите, что я есть источник всего. and approach me, И обратитесь ко мне. and I will fulfill your desire, Я выполню ваше and желание. I'll purify you at the same И time. я в то же время вас еще This очищу. is the wonder of Krishna, И вот таково чудесное качество that he will Кришны, fulfill you, что Он выполняет ваши and he желания will purify и you. очищает вас. Srimad Bhagavatam states, И в Шримад Бхагаватам сказано, Akama savakama va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena jijeta purusham param. So it explains that whether you are akama, which means you have no desire, там объясняется, являетесь ли вы акама, то есть не обладаете желаниями, or whether you're sarvakama, you have all desires, или вы сарвакама, у вас все желания есть, or whether you're moksha kama, you desire liberation. или вы мокшакама, вы желаете освобождения, Simply approach Krishna, the Supreme Person, просто обратитесь к Кришне, Верховной Личности, and He'll fulfill your every desire. и Он выполнит все ваши желания. One time Prabhupada was in Vrindavan, Однажды Прабхупада был в Вриндаване, and Prabhupada was giving lecture. и Прабхупада давал лекцию. Or someplace Prabhupada was, he's giving lecture. Это в каком-то месте он давал And, лекцию. and then he started talking about how the people in India, they approach the deity. И он начал рассказывать о том, как люди в Индии, они подходят к божествам. Because in India, it's a common thing to see.
Поскольку в Индии очень часто можно увидеть, that the village people, they come before the deity of the Lord. что люди, которые живут в деревнях, они приходят к образу Господа, And they stand божествам, like this, стоят вот так, and they pray to the deity. молятся божествам. And what are they asking the deity? И что же они просят у божеств? Well, they say, give me a new tractor, Они говорят, дай мне новый трактор, пожалуйста, give me a son, сына, let my son pass his BCom, чтобы мой сын хорошим был, his course on commerce. и чтобы он курс прошел по коммерческому делу, Let me get my daughter married и чтобы моя дочь вышла замуж, without having to pay too much dowry, вместо того, чтобы я дал ей очень много и платил. you know. So they're asking for so many material things. И так они просят так много различных материальных вещей. Then they reach inside of their pocket А затем руку в карман засовывают, and they pull out a 5 kopeck coin. а тут достают 5-копеечную And монету they throw it at the deity. и в божество кидают. You see? And like Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Это вот так, например, как в Кришна Баларам At Мандире the end of the недавно. day, there's coins this thick on the floor. В конце дня на полу вот такой толщины монеты лежит слой монет. So people are asking for something material. И так люди просят чего-то материального. Prabhupada said it's okay. Прабхупада сказал, нет проблем, Don't criticize them. не критикуйте этих людей. Because they have the consciousness that at least they should approach God and God will fulfill them. Как минимум у них есть такое сознание, что если они обратятся к Богу, то Он выполнит их желание. And then Prabhupada said, but И затем Прабхупада говорит, но the gopis in Vrindavan, гопи во Вриндаване the residents of и Vrindavan, жители Вриндавана, they never asked Krishna for anything. они никогда не просили у Кришны ничего. So that's the actual standard of pure devotion, Это истинный стандарт чистой преданности, that we serve and we don't expect anything in return. что мы служим и не ожидаем ничего взамен. So the point was И смысл в том был, that we may come to devotional service because we have some material hankering. мы можем прийти к преданному служению, поскольку у нас так много материальных желаний. But it's such a powerful process Но это такой могущественный процесс, that within very short time of practicing Krishna consciousness, что даже через очень короткий промежуток практики сознания Кришны, our consciousness begins to change. наше сознание начинает меняться. And instead of simply being concerned with my suffering or my condition, И вместо того, чтобы мы беспокоимся только о наших страданиях и наших условиях, we start becoming concerned about the welfare of others. мы начинаем беспокоиться о благополучии от других. That this is the mood of Lord Krishna. Таково настроение Господа Кришны. This is the mood of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Таково настроение Господа Читания и Господа This is the Нитьянанды. mood of our Guru И Parampara. таково настроение нашей Гуру Парампары. And when you become connected with that Guru Parampara, И когда вы связываетесь с этой Гуру Парампарой, then that's what will come into your heart. тогда это придет в ваше сердце. That intense concern for everyone in human society. Сильная беспокойность обо всех в человеческом обществе. And the intense concern for trying to help uplift everyone in human society. И обеспокоенность о том, как же попытаться помочь возвыситься всем в человеческом It's обществе. described that a Vaishnava is Paradukaduki. Говорится, что Вайшнав является парадукха-дукхи. And Paradukaduki means that a Vaishnava, he becomes unhappy to know that anyone is suffering within this world. Это означает, что Вайшнав становится несчастлив, когда он узнает, что кто-то страдает в этом мире. Like Gauranga Mahaprabhu, Как Гауранга, например, Махапрабху. if he knew that there was a person in Maya, Если он узнавал, что существует человек, который находится в Майе, tears would come on his eyes. на глазах у него появлялись слезы, Because he was the overwhelming ocean of compassion for the fallen souls. поскольку он был огромным океаном сострадания падшим душам. So naturally, being in this sampradaya and being in this line, this spirit will come to us through the Sri Guru Parampara. Естественным образом, если мы будем находиться в этой сампрадае, в этой линии, то тогда This mood will come to us. тогда это умонастроение придет нам посредством Шри Гуру Парампары. So we should very happily and enthusiastically embrace this mood. Поэтому мы должны с энтузиазмом и с радостью принять это умонастроение. And try to absorb our consciousness and how we can do
the best for other living beings. И попытаться погрузить наше сознание в то, как же можем сделать самое лучшее для всех живых существ. But at the same time that we're preaching, Но в то же время мы проповедуем, когда we should be sure that we execute all of the proper behavior and functions of Vaishnava. мы должны быть уверены, что мы следуем всем правильным принципам и принципам поведения вайшнавов. So the preaching is called prachar. Итак, проповедь называется прачара, And all of those behaviors, that's called achar. а все типы поведения называются ачара. And Lord Chaitanya Mahaprabhu has declared that the behavior of, and the etiquette of the Vaishnava is the bhushana, or the jewels and ornaments that a Vaishnava will wear. И Господь Чайтанья сказал, что этикет или поведение вайшнава является бушной или украшением вайшнава. Just like I was speaking to that man at the public program last night, Как, например, вчера вечером я говорил с тем человеком на публичной программе, who was asking about the different religions and if a person can become perfect by practicing the different religions. который спросил, может ли человек стать совершенным, практикуя различные религии. And part of my answer was that by practicing a religious process, we should develop ideal qualities. И частью моего ответа было то, что когда вы практикуете какой-либо религиозный процесс, вы должны развить в себе идеальные качества. So we see ourselves as becoming Vaishnavas. Итак, мы видим себя как те, кто становится Actually, вайшнавами. to be a Vaishnava is a very rare thing. На самом деле, стать вайшнавом – это очень редкая вещь. The Vaishnava is the pinnacle of human society, the topmost point of human И society. вайшнав является самой высшей вещью в человеческом Because обществе. a Vaishnava is the embodiment of all of the divine qualities of God. Поскольку вайшнав является воплощением всех божественных качеств Бога. You see, so to become a Vaishnava is something which is very, very great. И стать вайшнавом – это нечто очень-очень великое. So as we're like Vaishnavas in training, Как, например, мы вайшнавы, которые учатся. so we should be conscious that a Vaishnava is meant to follow certain rules and follow certain activities and exemplify certain qualities. Мы должны понимать, что вайшнавы должны следовать каким-то определенным правилам, какой-то деятельности и проявлять какие-то качества. Just like I was telling that man last night. Как этому человеку вечером я вчера говорил. What's the point of saying that you're religious Какого смысла говорить, что вы религиозны, if you're not kind? если вы не добры? What's the point of saying you're religious if you're not tolerant? Какой смысл говорить, что вы религиозны, если вы не терпеливы? What's the point of saying you're religious if you're not compassionate? Какой смысл говорить, что вы религиозны, если вы не сострадательны? What's the point of saying you're religious if you're not humble? Какой смысл говорить, что вы религиозны, если вы не смиренны? What's the point of saying you're religious if you're not free from pride? Какой смысл говорить, что вы религиозны, если вы не лишены гордости? What's the point of saying you're religious if you can't keep yourself clean? Какой смысл говорить, что вы религиозны, если вы не поддерживаете себя в чистоте? Cleanliness is next to godliness. Чистота, она близка к божественности. You see, Srila Prabhupada gives so much emphasis to that. И Шрила Прабхупада, он так много указывает на это. Srila Prabhupada would visit a temple, Шрила Прабхупада, если он посещал храм, and he would see like the speaker cabinet in the corner, и видел вот так вы громкоговоритель, and he would go and he'd put his fingers on top of the speaker он cabinet. подходил и сверху проводил пальцем. Don't think that I'm kidding, because Prabhupada would do stuff like that. Не думайте, что я шучу, он на самом деле делал так. And if it was dirt, he would say, Если там была пыль, он говорил, you're in the mode of ignorance. вы находитесь в гуне невежества. You see, you're supposed to be becoming clean as a devotee of the Lord. Вы должны стать чистыми, поскольку вы преданные Господу. There's this antara vyantara. You're supposed to become clean inside and externally Вы должны стать чисты как внешне, так и как внутри, так и внешне. through the practices of Krishna consciousness. Посредством практики сознания Кришны. So unless we start to develop these qualities, И до тех пор, пока мы не начнем развивать эти качества, what is the point of simply going and saying, oh yes, I'm the best devotee, какой смысл просто идти говорить, о, я самый лучший преданный, and I have the best и philosophy, у меня лучшая философия, and you should surrender to и me. предайтесь мне. It's just like there's one very, very nice Mataji in Bishkek, Как в Бишкеке есть одна очень-очень хорошая матаджи. and
she asked a question the other morning in class. И однажды утром она на лекции задала такой вопрос. She's a middle-aged lady, Она уже так среднего возраста, and she was pretty critical и она очень много критиковала of the devotees, преданных. you know, and I answered a question, Я ответил на вопрос. but when I answered a question, first thing I said is, I hope all the devotees heard what Mataji was saying. И когда я ответил на вопрос, я сказал, я надеюсь, что все преданные слышали, что это Матаджи сказал, Because she was making a real good observation. поскольку это очень хорошее наблюдение у нее That было, sometimes we preach the highest principle, что иногда мы проповедуем высшие принципы, but our achar is not good. но наша ачара не очень хороша. Our practical behavior is not good. Наше практическое поведение We нехорошее. may be preaching the highest purity, Мы можем проповедовать высшую чистоту, you know, but the tarakan may be everywhere. но может повсюду быть тараканы ползать. You know, we may be preaching the highest principle, but we can't pick up the garbage outside the temple room. Мы можем проповедовать высшие принципы, но не можем убрать мусор за храм. He said we may be preaching the highest principle, Мы можем проповедовать высшие принципы, but we can't keep ourselves clean. но не можем поддерживать себя чистыми. You see, so we should be attentive to these И things поэтому мы должны быть очень внимательны к этим and вещам. learn what is the proper behavior of the Vaishnava. И научиться правильному поведению So the two вайшнава. things must be there. И так должны быть две вещи. We cannot live without preaching, Мы не можем жить без проповеди. and we cannot live without properly following the etiquette and the behavior of the И Vaishnavas. не можем жить соответствующим образом, не следуя поведению и этикету вайшнава. Just like Prithu Maharaj, he's Vaishnava. Как вот, например, Притху Махарадж, он вайшнав. So what etiquette is he showing in relation to the Kumaras? И какой этикет он проявляет в отношении Кумара? Immediately, he's giving up everything and running to engage in the service of the Kumaras. Он тут же бросает все и бежит, чтобы заняться служением Кумара. He's greeting them with a smile. Он приветствует их с улыбкой, He's greeting them with kind words and with worship. добрыми словами и поклонением. Or like Lord Krishna in Dwarka. Или как Господь Кришна в Двараке. One day he was in one of his palaces in Dwarka. Однажды он был в одном из своих дворцов в Двараке. And he was sitting with his number one queen, Rukmini Devi. И он сидел со своей главной царицей Рукмини Деви. And all of a sudden, that Brahmin Sudama, he arrived. И вдруг пришел этот браман Судама. They had been in Gurukula together Они вместе учились в Гурукуле, in Ujjain, in the Ujjain. ashram of Sandipani Muni. в Вашами Сандипани Муни. And then, after their Gurukula days, they parted. И затем, когда закончились дни Гурукулы, они разлучились. And Krishna created Dwarka, and he was reigning as one of the princes there. Кришна построил Двараку и правил там. And Maharaj Ugrasen, he was the king of the Jadu dynasty. А Махараджа Уграсена, он был царем династии Яду. And Vasudeva Maharaj, Krishna's father, he was there as a king. А отец отец Кришны, Васудев Махарадж, он был царем. And so that was Krishna's life. И такова была жизнь Кришны. But the life of Sudama is he was a Brahmin. Но жизнь Судама была такова, он был And he was браманом. very, very poor. Он был очень-очень беден. And he hardly had enough to make the ends meet. И у него очень редко было, чтобы поесть что-либо. So one day his wife came to him И однажды жена пришла к нему and said, "You've got to get your daughter и married. сказала, тебе нужно дочь замуж выдать. And you're such a lazy Brahmin. А ты такой ленивый браман. But you don't have any money in your bank account. У тебя даже на счету в банке никаких денег You нет. don't even have a credit card. What's the matter with У тебя you? даже кредитной карточки нет. Ты чё? And the last time you bought me a new sari, I can't remember. Я уже не помню, когда последний раз ты мне новый сайт What's the покупал. matter with you? Что с тобой And происходит? you got to get your daughter married. Тебе надо дочь замуж выдать. Now get out of the house and get a job." А ну-ка иди отсюда и найди работу где-нибудь. He said, "But I'm a Brahmin. Он сказал, ну я ведь браман. Brahmins aren't supposed to accept work from the different castes." А браманы, они наоборот должны принимать деятельность, работу других каст. He said, "Well, Brahmins are supposed to beg, Браманы, они предназначены для того, чтобы просить so you милостыню. better get out and start begging, Тогда она говорит ему, ты лучше уходи и проси милостыню. or else I'm going to kick you out of this house." Иначе я тебя сейчас выкину из дома. He said, "Well, who am I going to beg from?" Он сказал, ну у кого я буду просить He милостыню? said, "Well, your boyfriend, Krishna, he's living over in Dwarka now. Но она сказала, ну вот твой друг детства, Кришна, он сейчас живет в Двараке. And this guy's really rich. И этот парень, он на самом деле богатый.
I mean, he's got 16,108 palaces over there. У него там 16108 дворцов. And these palaces are even more beautiful than the temple room in Almaty. И эти дворцы, они еще красивее, чем храмовая комната в Алмате. You know, here you have white pillars. Вот здесь ведь у вас белые колонны. And in Dwarka, all the pillars are made out of diamonds and rubies. А в Двараке все колонны сделаны из бриллиантов и рубинов. And lapis lazuli. И ляпис лазурем. And so many beautiful stones. И так много прекрасных различных камней. So I suggest that you go see your friend Krishna. Поэтому я предлагаю тебе отправиться к своему другу Кришне. So he was very obedient to his wife. Ну, и он очень был слушался своей He said, жены. okay, I'll go. И сказал, хорошо, я пойду. But I've got to take Krishna something when I go. Но я должен принести что-либо Кришне. How can I go see Krishna without a gift? Как я могу отправиться к нему без подарка? And she looked at him and said, man, we're so poor, we don't have anything to give Krishna. Она посмотрела на него и сказала, ну ты что, у нас совершенно нет ничего, чтобы дать Кришне. He said, do you have anything in the house? Он спросил, ну хоть что-нибудь есть у She тебя said, well, дома? I've got some 10th class rice. Но она сказала, ну у меня есть рис 10-го сорта. He said, okay, give me a little bit of that rice. Но он сказал, ну хорошо, дай мне немножко этого риса. So he took that rice И он взял этот рис, and he took his cloth and he tied it up in the corner of his cloth like that. он взял свою одежду и завязал вот в уголке вот таким And образом then he рисом. wrapped his chadar around them. Обернул вокруг себя свой чадр. You see that in India a lot. В Индии часто вот такое можете People will tie увидеть. something in the corner of their chadar. Люди что-нибудь завязывают в уголке своего чадра, Threw his chadar around his shoulder. потом вокруг плеча And he завязывают. set out to Dwarka. И так он отправился в Дварку. And he arrived at the palace of Krishna and Rukmini Devi. И он прибыл в дворец Кришны и Рукмини Деви. And actually Dwarka was such a place. И фактически Дварка была таким местом. There are many big walls that you had to go through to get to the inner part of the city. Там были много больших стен, через которых вы должны были пройти, чтобы войти в внутреннюю часть And города. there are guards on all of those gates. И у каждых ворот стояли охранники. But during the Vedic time, or during Krishna's time, the Brahmins, they didn't need to have identity cards or passports or anything like that. Но в ведические времена, во времена Кришны, браманы, они не должны были иметь никаких паспортов или каких-то удостоверений. Brahmins could wander anywhere they wanted to. Браманы могли идти туда, куда они хотели. There was no guide to stop them and ask them what they were doing. Ни один охранник не мог остановить их, спросить, куда вы идете. So the Brahmin, Sudama, he just walked right to Krishna's palace. Итак, Брахма Судама, он прямо отправился в дворец Кришны. And he walked right to Rukmini Devi's palace. И прямо прошел в дворец Рукмини Деви. And he walked right into Rukmini Devi's И palace. зашел прямо внутрь этого дворца. And he walked in and Krishna was laying on the bed. Он зашел туда, Кришна лежал на постели. And Rukmini Devi was serving Krishna. А Рукмини Деви, она служила Кришне. And he looked up and he went, Он посмотрел Sudama, и сказал, Судама, is that you? это ты, My old friend Sudama? мой старый друг Судама, My Brahmin friend? мой друг Брахма. And Krishna immediately got up И Кришна тут же встал and he offered his obeisances to и Sudama. предложил свои поклоны Судаме. Now Krishna is the supreme God. Итак, Кришна — это верховная личность, And Sudama was just a poor Brahmin. а Судама — это лишь бедный Брахман. But to show us the proper achar, Но чтобы показать нам истинную ачару, God offered his obeisances to a living entity. Бог предложил свои поклоны живому существу, Because he was a Brahmin. поскольку это живое существо было And then he Брахманом. took that Brahmin and he set the Brahmin on his bed. Он усадил этого Брахмана на свою кровать. And then he told Rukmini, he said, bring all of the paraphernalia for puja. А он затем сказал Рукмини, принеси все парферналии для пуджи. So then Rukmini Devi, she brought one golden bowl. И затем Рукмини Деви принесла такой золотой And сосуд. Krishna put Sudama's feet inside of the bowl. Кришна поместил стопы Судамы в этот сосуд And washed it with nice water that had rose petals inside. и омыл их водой, в которой находились лепестки Then розы. Krishna drank the water, Затем Кришна выпил немного воды put it on his head. на голову свою налил. And then the arti tray was there. И затем началась арати. And Krishna performed the puja of Sudama. Кришна предложил пуджу Судаме. And he put nice, beautiful flower garlands on Sudama. Прекрасную цветочную гирлянду повесил на And he Судаму. says, Sudama, you're so skinny. И сказал, Судама, ты такой худой.
Doesn't your wife feed you? Твоя жена кормит хоть тебя? Let me give you some prasadam. Давай я тебе дам немножко просады. So then he sat down Sudama very nicely. И он усадил Судаму очень хорошо. And he said, Devi, И сказал: Дэви, bring the prasad. принеси просады. And then she brought some compote. Она принесла компот Well, и хлеба, sladký šalík, сладкий шарик halava. и халат. No, she brought so many preparations. И так она принесла так много различных блюд. She brought kachori and samosa and pushpana chawal and dahi wada and rasmalai. And so many things she brought. Так много различных блюд она принесла. And Sudama, he folded his hands and he very respectfully said prayers. И тогда Судама он сложил свои руки и с почтением произнес молитву And then he took и prasadam. принял He просад. took prasadam until he couldn't eat anymore. Он до тех пор принимал просад, пока уже не мог есть. And then after the prasad, then Krishna gave him some water so he could wash his mouth out. И после просада Кришна дал ему воды, чтобы он смог омыть свой рот. And then gave him some nice spices to chew to freshen his mouth. И затем дал ему хороших специй, чтобы он мог пожевать и освежить And свой рот. Lord Krishna put sandalwood paste on his И forehead. сандаловую пасту намазал And ему he на put лоб. another nice garland around his neck. И другую прекрасную гирлянду повесил ему And на he said, шею. Sudama, why don't you lay down and take a little rest? И затем сказал Судаму: может, ты сейчас ляжешь и отдохнешь So немного. Sudama rested for a few minutes. Судама отдохнул несколько Krishna минут. was pressing his legs and giving him a massage. Кришна массировал его стопы And massaging his feet nicely. и очень такой точечный массаж ему стопы. And Sudama, he did not even think for a moment that he'd gone there to ask Krishna for something. И Судама совершенно забыл о том, что он пришел сюда Кришну попросить Because he врача. was just absorbed in the ecstasy of being with his friend Krishna. Поскольку он был просто погружен в этот экстаз находиться вместе со своим другом Кришной. So then Krishna was looking at Sudama. А затем Кришна посмотрел на Судаму. Sudam, Сказал: Судам, what's that tied up in the corner of your cloth? что это у тебя там в уголке одежды завязано? Sudam went, oh Lord, Судам сказал: о Господь, I forgot to give you. я совсем забыл отдать тебе это. It's a little gift that I brought from my home. Это маленький подарочек, который я принес из дома. But Lord, I'm really a Brahmin. Но Господь, я на самом деле я брахман. And I don't have anything fine to give you. И у меня нет ничего хорошего, чтобы я мог дать тебе. So it's just a little rice. Это лишь немножко риса. And it's not even good rice. Это даже не очень хороший рис. And the Lord said, let me see. Но Господь сказал: ну дай я посмотрим. So then Sudama opened his cloth. Судама развязал эту ткань. And immediately Lord Krishna's hand went. И тут же Кришна схватил And he took a grain of that rice and he threw it in his mouth. зернышко риса и забросил себе в рот. And a big smile came on his face. И на лице у него появилась большая He улыбка. said, Ochin Krishna. Он сказал: Ochin Harsh. Ochin Prekrashna. Ochin Aromatishki. And then immediately Krishna's hand started to go for another grain of rice. И когда рука Кришны потянулась еще за одним зернышком риса, And then Rukmini Devi's hand а stopped. Рукмини Деви остановила ее руку. And she said, Lord, Я сказал: Господь, you took one grain of rice. ты уже целое зернышко риса съел. And that one grain of rice has satisfied the soul of the universe. А это зернышко риса, оно удовлетворило всю вселенную. And just by your becoming so satisfied, И просто потому, что ты стал настолько удовлетворен, it's going to be so difficult to even reciprocate with this person. очень трудно даже будет общаться с этой личностью. So much reciprocation will have to be there. С этой личностью придется так теперь общаться, Better you just обращаться. better you leave it at one grain. Поэтому лучше хватит одного зернышка тебе. Otherwise, I have to give this guy Vaikuntha. Иначе придется этого парня на Вайкунху отправить. So then he spent some nice time with Lord Krishna. И затем он хорошо провел какое-то время. And с Lord Господом Krishna Кришной. perfectly showed all of the behavior of proper etiquette. И Господь Кришна проявил все вот это поведение истинного этикета And then соответствующее. Sudama, he said farewell to the Lord, И затем Судам он попрощался с Господом and he left. и ушел.
And he was just in complete ecstasy because he'd been with his friend Krishna. И он просто был в совершенном экстазе, поскольку он был со своим другом Кришной. And then he got about halfway home. И когда на полпути домой, And he went, oh, Bоже мой. I went to see Krishna. я отправился увидеть Кришну. And I was supposed to ask him for something. И должен был попросить у него чего-нибудь. Krishna. I was supposed to ask Krishna for something and I forgot. Я должен был попросить его о чем-то, но забыл. My wife's going to kick me when I get home. Жена меня запинает, когда я домой. So then he was walking and he started getting back towards his home. Ну, он дальше шел домой. And then he got bewildered. И он уже смущенный совсем был. Because he approached his neighborhood. И он очень смутился, поскольку когда он приблизился к тому месту, где он жил, This huge palace. он увидел огромный дворец. And it was practically just as opulent as Dwarka. И практически он был так же богат, роскошен, как двор. And all of the people there were dressed so beautifully. Все люди там были так прекрасно одеты. And all the men and the women, they were so beautiful. Все мужчины и женщины были такие прекрасные. And he said, what's going on here? И он подумал, что же тут происходит. And all of a sudden this one very beautiful lady came running out of the И palace. вдруг из дворца выбежала одна прекрасная леди. And she was dressed so beautifully. Она была так красиво одета. And she had jewels, she had bangles on her arms, Браслеты на руках, big jewel earrings, бриллиантовые серьги, big gold things around her neck, золотое ожерелье вокруг and шеи. ankle bracelets that weighed about a kilo each. И на ногах у нее были браслеты, которые весили на по килограмму. Big diamond in her И в nose. носу большой бриллиант. And Sudama said, who is this lady? И Судама сказал, кто же эта женщина? And she looked up and she was going, my Lord, welcome home. Она посмотрела на него и сказала, о мой господин, добро пожаловать домой. And he said, that's no lady, that's my wife. Он сказал, это не какая-то женщина, это моя жена. So then then all of a sudden he had the realization. И вдруг затем он понял. He said, just look how Lord Krishna reciprocated with me. Он сказал, только посмотри, как Господь Кришна ответил мне. Just one grain of rice. Я дал ему лишь одно зернышко риса. And he has given me more opulence in the kingdom of heaven. А он дал мне больше богатства, чем в раю. Therefore, I should always maintain the proper mentality. Поэтому я всегда должен следовать соответствующему And I настроению. should not think that this is mine for sense gratification. Я не должен думать, что это принадлежит мне, и это направлять это для But своего I should чувственного understand that it's наслаждения. all the Lord's and it's all the Lord's mercy. Я должен понять, что все это принадлежит Господу, и все это является Его The милостью. Lord's service. И я должен использовать это для служения Господу. So this is the mercy of Krishna. И это милость Кришны. But we can also see how perfectly Lord Krishna behaved with that Brahmin. И мы также здесь мы можем видеть, как совершенно вел себя Господь Кришна с этим So браманом. this is Achar. Это ачар. So we have Achar that we're supposed to follow also. We're supposed to follow etiquette as Vaishnavas. Итак, существует ачар, которым мы должны следовать, то есть этикету вайшнава. And if we will follow all these different etiquettes of devotees, Если мы будем следовать всем этим различным типам этикета преданного, speaking to one another properly, говорить соответствующим образом друг с другом, behaving in a humble way with one another, вести друг друга себя смиренно друг с другом, keeping things very clean, содержать все в чистоте just learning how to do things properly. и учиться, как делать эти вещи правильно. Then devotional service will always be the most pleasurable atmosphere to live in. И тогда преданное служение будет это самой приятной атмосферой, в которой можно жить. And by properly behaving with the Vaishnavas, И правильно обращаясь с вайшнавами, and by properly behaving with everyone in this world, и правильно обращаясь со всеми людьми в этом мире, Lord Krishna will become pleased. если мы так будем поступать, то Господь Кришна будет And He'll удовлетворен, allow His mercy to flow through us. и Он сделает так, что через нас потечет Его милость. But this is a very important thing. Это очень важный момент. 2 points, Два момента. Prachar and Achar. Прачара и ачара. One time, Srila Sanatana Goswami, he visited Jagannath Puri. Однажды Шрила Санатана Госвами посетил Джаганнатха Пури. And Sanatan
he would not go inside of the Jagannath Mandir. Санатана, он не заходил внутрь Джаганната Мандира, Because he had been the prime minister поскольку он был премьер-министром of the Muslim government. мусульманского правительства And he considered that he'd lost his caste. и считалось, что он потерял свою касту. And they're very strict in Jagannath Puri. А в Джаганнатхапуре это все очень строго. And no one who is not a Hindu can go inside the temple. Никто, кто не является индуистом, не может войти в храм. Like they don't allow us white-bodied devotees to go inside the temple. Как, например, они не позволяют нам преданным с белой кожей заходить внутрь храма. So Sanatan would go inside the temple. Итак, Санатана, он не заходил в храм. And he used to live with Haridas Thakur. И он жил с Харидасом такой. And Haridas, he was born in a Muslim family. Харидас, он был рожден в мусульманской семье. But he was the world acharya, universal acharya of chanting the holy name. Но он был вселенским ачарьем святого имени. So Lord Chaitanya, he arranged that they had a little hut that they could live in. И Господь Чайтанья, он сделал все так, чтобы у них была хижина, в которой они могли So жить. these two devotees, they used to live with one another, И эти два его преданных, они жили тут вместе. chant with one another, И воспевали вместе. and practice devotional services together. И практиковали вместе преданное служение. Can you imagine how nice it must have been? Представьте себе, как это было Just прекрасно. think, Haridas Thakur, Харидас такой, Srila Sanatana, Срила Санат Нагославна. living together. Вместе. Such good association. Это такое прекрасное общение. You know, sometimes you read in Chaitanya Charitamrita how different devotees would live together. Иногда можно в читании Чайтамрити прочесть о том, как различные преданные жили вместе. Like there's one reference in Chaitanya Charitamrita, Как в читании Чайтамрити есть одна Ramananda Roy вещь о том, как Рамананда Рай and Swarup Damodar и Сварупа Дамодар, and some other good devotees. некоторые другие преданные, They хорошие, lived together. они жили вместе. And it's described that Swarup Damodar was such a good singer И там описывается, что Сварупа Дамодара был таким хорошим певцом and such a good musician и музыкантом. that you can only imagine that sometimes they would just sit down together Просто представьте, иногда они садились вместе. and Swarup Damodar would start to sing Сварупа Дамодар начинал петь, and the others would start to respond, а другие начинали and подпевать. immediately they would just dive into the ocean of love. И тут же они просто ныряли в океан любви. So Sanatan and Haridas were living together. Итак, Санатана и Харидас жили вместе. And Sanatan, he was seeing all of the behavior of Haridas Thakur. И Санатана, он видел все вот это поведение Харидаса. Like this Haridas, he would chant Hare Krishna mantra practically 24 hours a day. Как вот, например, Харидас, он практически 24 часа в день воспевал He мантру. would chant 64 rounds 3 times. Он воспевал 64 круга 3 раза. You can imagine? Можете себе представить? He would chant 3 lakhs names in one day. Он читал 3 лакха имен в один день. So that's practically 24 hours. Это практически 24 часа. He wouldn't even accept water until he finished his job. Он даже не принимал воды до тех пор, пока не He закончит was джапу. always absorbed in Krishna. Он был всегда погружен в Кришну. So Sanatana Goswami was observing that in Haridas. Итак, Санатана Госвами видел, наблюдал это за Харидасом. So one day Sanatana made a statement. И однажды Санатана сказал, He folded his hands very respectfully сложил с почтением and руки, he approached Haridas. приблизился к Харидасу And he said, "My dear sir," и сказал: мой дорогой господин, he said, "some people, they preach very, very nicely, некоторые люди очень хорошо проповедуют, but they don't practice но nicely. они не практикуют в соответствии. And some people, they practice А nicely, некоторые люди, они практикуют очень хорошо, but they never preach. но они не проповедуют. But by your ideal example, my dear Lord, Но по твоему идеальному примеру, мой господин, you're doing both perfectly. в своем идеальном примере ты все делаешь, обе вещи в совершенстве. Therefore, I think that you are the most glorified Vaishnava in the entire universe." Поэтому я думаю, что ты являешься самым прославленным вайшнавом во всей вселенной. Srila Haridas Thakur ki jai. And we can see that Srila Prabhupada did both perfectly. Мы также можем видеть, что Шрила Прабхупада также делает эти вещи в совершенстве. Preached like a lion throughout the entire world. Он проповедовал как лев по всему миру, But he was such a humble person. но он был такой смиренной личностью. Prabhupada was always so gentle. Он всегда был настолько мягок. And he would do everything so perfectly according to the behavior of the Он Vaishnavas. всегда в совершенстве следовал поведению вайшнавов. That's why, like, I was thinking recently, and
And I mentioned in one lecture. Вот недавно я думал и упомянул это на лекции, на одной из лекций. When I became a devotee, Когда я стал преданным, a new devotee, новым преданным, what did I know about Krishna consciousness? что я узнал о сознании Кришны? Nothing. Ничего. I didn't know what was a sannyasi. Я не знал, кто такой саньяси. I did not know what was a Mahapurush. Я не знал, что такое Махапуруша. I did not know what was a liberated soul. Я не знал, что такое освобожденная душа. No idea. Совершенно никакого понятия. But I surrendered my life to Srila Но Prabhupada. я посвятил свою жизнь Шри Прабхупаде. Why? Почему? Because in that personality, Srila Prabhupada, I saw a person Поскольку в этой личности, Шри Прабхупаде, who manifests the most perfect qualities of a human. я видел личность, которая проявила самые лучшие качества человека. So, Prabhupada had that also. Perfect preaching spirit and perfect mood and behavior of the Vaishnavas. Итак, Прабхупада, он тоже обладал этими двумя качествами. Совершенное умонастроение проповеди и совершенное поведение вайшнава. So we should try to understand this И мы должны пытаться понять это. and develop both of these qualities in the execution of our Krishna consciousness. И развить в нас эти оба качества в исполнении нашего сознания Кришны. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Gauritai ki jai. Govinda Swami Maharaj ki Any questions? Вопросы? Скажите, пожалуйста, понятия вайшнав и ари одно и то же или нет? Они тождественны? Aryan means one who understands progressive values of life. Арьян означает, что тот, кто понимает ценности в жизни. Learned people Поймите. who understand that there's, Нет. Ученые люди, которые поняли, which mean they understand that there's something beyond material existence. что существует что-то по ту сторону материального существования. But a Vaishnava is a person who's engaged purely in the service of Lord Vishnu or Krishna. Но вайшнав — это та личность, которая чисто занимается служением Господу Кришне или Вишну. A person may be an Aryan, Человек может быть арьян, but he may have an understanding of Brahman or Paramatma, но у него может быть понимание Брахмана или Параматмы, which is in a sense incomplete God realization. которое, что в каком-то смысле является неполным постижением Бога. But a Vaishnava is something special. Но вайшнав — это нечто особенное. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarver gunaistata samasate suraha. That a Vaishnava, by engaging in akinchana bhakti or unbroken devotional service, has all of the fine qualities of God and the demigods become manifest within his heart. И когда вайшнав занимается вот этим преданным служением Господу, тогда все божественные качества проявляются в его сердце. Whereas a person who is not a Vaishnava И человек, который не является вайшнавом, has been said to have no good qualities о нем говорится, что у него нет никаких хороших качеств, because they remain on the mental plane поскольку он остается на умственном плане, or on the manoratena, или на манарадхене. and meaning the chariot or the mind. Это означает карету ума. And being in that position, they always contemplate what is good for my sense И gratification. находясь на этом положении, они всегда думают, что хорошо для моего чувства наслаждения. Therefore, it's said in Shastra that such a person has no good qualities. И поэтому в шастрах говорится, что такой человек не обладает никакими хорошими качествами. So a Vaishnava is the most exalted position. Итак, вайшнава является самым возвышенным A положением. Vaishnava is greater than a Brahmin. Вайшнав, он более велик, чем Брахман. It's described that the Brahmin is the head of the social order. Говорится, что Брахман является главой социальных укладов. But one may be a Vaishnava, one may be a Brahmin and not be a Но Vaishnava. человек может быть Брахманом, но не быть вайшнавом. But when one dedicates his life to the service of the
Lord Но когда человек посвящает свою жизнь служению Господу and cultivates sublime faith, и культивирует возвышенную веру, that simply by serving the lotus feet of Krishna, то просто служа Кришне, all other regulations of the Vedic scriptures will become fulfilled. тогда все предписания Вед, они естественным образом выполняются. That person is known as Vaishnava. И такой человек известен как Вайшнав. That's the most exalted position in human society. Это самое возвышенное положение в человеческом To be the обществе. pure servant of Krishna. Быть чистым слугой Кришны. One time, one newspaper interviewer asked Prabhupada, "Who are you?" Вот однажды одна газета брала интервью у Прабхупады и спросила, кто вы, The, "What are you?" что вы? Prabhupada said, "I Прабхупада сказал, am я the servant of Krishna." слуга Кришны. And then Prabhupada paused. И затем Прабхупада сделал паузу, He folded his hands сложил свои руки вот and так, he was very humble. и стал очень смиренным. He said, "No, I am not the servant of Krishna." И сказал, нет, я не слуга Кришны. Because to be the servant of Krishna is a very great thing. Поскольку быть слугой Кришны это очень великая вещь. But I'm trying to serve the servants of Но Krishna. я пытаюсь служить слугам Кришны. So that should be our mentality. Таково должно быть наше умонастроение. That we want to serve the pure servants of the Lord. Это то, что мы хотим служить чистым слугам Кришны. Если у преданного образуется критический взгляд на служение других, критический на их служение, как избавиться от этого и какую линию поведения выбрать? You should offer your obeisances to that Vaishnava, Предложите свои почтения этим вайшнавам and you should try to engage in some menial service, и попытайтесь служить им. and that will free your heart from offense. И это освободит ваше сердце от этого оскорбления. And if you can't do that, Если вы не можете делать этого, then you should just sit down просто садитесь and chant Hare Krishna. и читайте Хари Кришну мантру And в then, течение дня. if you chant Hare Krishna incessantly, Если вы без остановки будете читать Хари Кришну, then the name will free you from the offense. тогда имя оскорбит вас от оскорбления, освободит вас от оскорбления. But to offend Vaishnavas is terrible. Оскорблять вайшнавов это просто ужасно. Chaitanya Mahaprabhu called it Hatimata, Это читание Махапрабху называют хатиматой, mad elephant. бешеный слон. Mad elephant comes in your garden Бешеный слон заходит в ваш сад and tramples and destroys everything. и растаптывает и разрушает все. So when the mad elephant offense comes into your heart, И когда оскорбление бешеного слона проникает в ваше сердце, it tramples all of your devotional advancement. она растаптывает все ваше продвижение в преданном служении. Very dangerous. Это очень опасно. We see in Srimad Bhagavatam, В Шримад Бхагаватам мы видим, there's the history of Maharaj Ambarish and Durvasa Muni. там есть история Махараджа Амбариши и Дурваси Муни. And Ambarish Maharaj is a pure Vaishnava. Амбариш Махарадж это чистый вайшнав. He was a Raja. Он был раджей, He was a Kshatriya, кшатрой, administrator. правителем. But he was a pure Vaishnava. Но он был также и чистым вайшнавом. His mind was always absorbed in Krishna. Его ум всегда был погружен в Кришну. His senses were always absorbed in Krishna. Его чувства всегда были погружены в He was Кришну. like a living state of samadhi. Он всегда как будто жил в самади. And one day the Durvasa Muni turned up in his kingdom. И однажды в его царстве появился Дурваса Муни. And Durvasa Muni is not a pure Vaishnava. А Дурваса Муни он не чистый вайшнав. He's a yogi, Он йоги. but he's not seen as like a pure Vaishnava. И он не является чистым вайшнавом. He's a great person. Он великая личность. Actually, Durvasa Muni is an expansion of Shiva. На самом деле, Дурваса Муни является экспансией Шивы. So just like Shiva is easily pleased and easily angry, И так же, как Шиву можно легко удовлетворить и разозлить, Durvasa Muni is easily pleased and easily angry. Дурваса Муни также очень легко доставить ему So удовольствие и Durvasa разозлить. was checking out this king. Итак, Дурваса Муни он хотел проверить He царя. said, "This guy is just a grihasta, Он сказал, он проверял, он сказал, ну этот парень просто грехаста. and he's a kshatriya. He's not even a brahmin. И он кшатрия, а не браман. And look how much respect and love everyone has for him because he's a А Vaishnava. смотрите, как много уважения и любви все оказывают ему, поскольку он вайшнава. So I want to get this guy. И поэтому я хочу
заполучить этого So парня. he was trying, in his mind, he was trying to devise a way to catch that Ambarish И в Maharaj. своем уме он пытался придумать какой-то способ, как же поймать этого Амбариша Махараджа. So I forget exactly the circumstance. Я уже забыл это точно какие там обстоятельства были. I think it was something like the Ekadashi day. Это было, кажется, на день Экадыши. Or it was Ekadashi or the day after Ekadashi, I forget the details. Это был день Экадыши или, кажется, следующий день Экадыши, я не помню детали. But it was time for Maharaj Ambarish to break his Ekadashi fast. Но это как раз пришло время для того, чтобы Махараджа Амбариша прервал пост. So Durvasa Muni created a very difficult И situation. Дурваса Муни он создал очень трудную ситуацию. But Maharaj Ambarish, because he was a Vaishnava, Но Махарадж Амбариш, поскольку он был вайшнавом, he understood that the way to get through the situation он понял, что как можно избавиться от этого положения. by breaking the fast but not eating Это прервав пост, но ничего не поев, would be to take Charnamrita. а просто выпив чайнамриту. So he did that, Он сделал это. and he got around the problem that was being presented by this yogi. И таким образом он обошел эту проблему, которую сотворил йоги. And the yogi actually offended the pure И Vaishnava. этот йоги, он на самом деле оскорбил чистого вайшнава. And Lord Narayana in Vaikuntha, he knew that his pure devotee had become offended. И Господь Нарайан на Вайкунтхе, он узнал, что его чистый преданный был So оскорблен. immediately he sent his Sudarshanadis to chop the head of Durvasa Muni. И тут же он отослал свой диск Сударшину, чтобы он отрезал голову Дурвасу Муни. And all of a sudden Durvasa Muni, he saw Lord Vishnu's Sudarshanadis coming to kill him. И вдруг Дурваса Муни увидел, как Сударшана диск Господа летит, чтобы убить его. Boy, I gotta get out of this place. Мне надо убираться из этого места. And so he looked at all of his yogi friends. He said, Toshvidanya, Он посмотрел на своих друзей вокруг этот йоги и сказал: до свидания, I gotta start moving. мне пора двигаться. So then he took off. И он убежал от этого. And he was like a mystic yogi. И он был йогом-мистиком. And he could travel every place in the material universe, and he could even go to the spiritual И sky. он мог путешествовать по всем местам материальной вселенной, и даже мог бы отправиться в духовный So мир. he started flying every place in the material cosmos. И он начал летать во все места материального And he космоса. started asking all the great controllers and demigods to give him shelter. И начал спрашивать всех великих полубогов и контролирующих дать ему прибежище And просить. they were saying, oh, sorry, we can't do anything for you today. Они говорили: ну сегодня мы для тебя, извини, ничего не можем сделать. We don't have any shelter to give you down here. Мы не можем тебе никакого прибежища You сегодня know, создать. you better go see Vishnu about this one. Ты лучше Кришну отправляйся и спроси его. So then he went all the way to Vishnu Loka, И тогда он отправился на Вишну Локу. and he went to the gospel of Vishnu. И пришел к Господу Вишну. And he said, look, gospel of Vishnu, I'm a good guy. И сказал: ну посмотри, Господь Вишну, я же такой хороший парень. You know, why did you send your disc to chop my head off? Зачем ты прислал свой диск, чтобы он отрубил You мою know, голову? call your disc away. Отзови свой диск назад. So I can't do it. А он сказал: я не могу сделать это. What do you mean you can't do it? А он ему ответил: что ты хочешь сказать этим, что не можешь You're сделать? Vishnu, you can do anything. Ты Вишну, ты можешь сделать все. He said, you offended my devotee. Но он сказал: ты оскорбил моего преданного. And the only way to get that disc to stop is you have to go and you have to make your pakalonis. Единственная возможность остановить этот диск — это отправиться и предложить свои поклоны. You have to do your pakalonis to the feet of Ambarish Maharaj. Ты должен предложить свои поклоны стопам Амбариша Махараджа. He went back down and he, made some dandavats to Ambarish Maharaj. Тогда он вернулся